All right, guys. Another chapter of Hogwarts Legacy. But ఈరోజు మనం మిషన్స్ కన్నా లెగసీని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడము, అలాగే ఎబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం, వీటి మీద ఫోకస్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం ఒక బీచ్తో గేమ్ ప్లాన్ చేయాలి కాబట్టి లెట్స్ సీ, చూద్దాం. What do you have in store for me this time? You made it! I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumour was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumour, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. యాక్చువల్లీ నిన్న స్ట్రీమ్ ఇవ్వాలి, బట్ కొంచెం హెల్త్ బాగాలేక ఇవ్వలేకపోయా. సారీ గైస్. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Revelio. Revelio. It's another aggressive one! Levioso. Confringo. Repulso.
find moonstone. Find the moonstone. Okay. Revelio. Okay, nice. Incendio. Lumos. Lumos! Lumos. Lumos! దీనివల్ల మనం పెద్ద Revelio. కష్టం లేదే. ఓకే, లెట్స్ సీ. ముందు మనం కేవ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. దాన్ని బట్టి మనకి ఏ క్లూ దొరుకుతుందో క్లూ బేస్ చేసుకుని వెళ్దాం. Voipers! I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Voipers song is said to drive anyone who hears it mad. ఇవన్నీ అక్కడ హ్యాపీగా ఉంటున్నాయి అన్నమాట. Revelio. Accio. If the moonstone is here and so are Voipers, I wonder if it's being protected. Revelio. Accio. Why am I not surprised? First the Voipers and now this. Expelliarmus. ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే అంటావు. Lumos. Lumos! We need to find moths for those spinners. Lumos! Accio. దమ్ముందాక అదే పనిలో ఉన్నా. No way. Lumos. Lumos! Redragon. Accio. Perhaps the rumors have something to do with finding moths. Accio. ఇందులో ఏముందిరా? ఓకే, 3 తీసాము. Accio.
నాన్న బుజ్జి If బంగారం. we pull the rings and match the rings, I suspect we'll find the moths. Revelio. Oh, nice. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Accio. Nice. దీంట్లో పనికిరాదంటావా? Lumos. Lumos. ఓకే పనికొచ్చింది కదా బిడ్డ, వచ్చింది కదా బిడ్డ. రామా బంగారం, మీరు కూడా ఇక్కడ రావాలమ్మా బంగారం. Lumos. Merlin, it's beautiful. అర్థమైంది. నైస్ వే. Lumos. నేను ఎవరికి వెళ్ళిపోయినాయా? Lumos. అవును ఇక్కడ లేవుగా. Accio. Lumos. Lumos. No, 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 no. Hi, 2428. Hi, bro. హాయ్ బ్రో, వీకెండ్ మీరు చెప్పిన మైన్ మిషన్ ఆడదాం. Lumos. వస్తుంది వస్తుంది. కావాల్సిందే లైట్. డౌన్ 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 డౌన్. You did it. ఓకే నైస్ బ్రో, ఆడదాం. ఇంకా ఏమన్నా సజెషన్ చేయండి బ్రో, మీకు సింగిల్ ప్లేయర్ ఏదన్నా ఉంటే స్టోరీ మోడ్. ఇది వస్తుంది హాగ్వార్ట్స్, ఇంకొక 2-3 ఎపిసోడ్లు అయిపోతుంది. Revelio. I was hoping we would. Revelio. Value.
మెట్రో కొన్నా. ఓకే, ఏది మెట్రో ఎక్సోడసా, ఏది 2033 చాలా ఉన్నాయి కదా బ్రో మెట్రో అన్ని గేమ్లో. మీరు గేమ్ గురించే కదా మాట్లాడేది, మెట్రో గేమ్ గురించే కదా. Look, where the water's bubbling. How odd. Should we take a closer look? You read my mind. వాడి మైండ్లో రీడ్ చేస్తాడు. ఈ క్యాన్ ఓకే, ఆ సుడిగుండంలోకి వెళ్దాం, ఏం జరిగిందో చూద్దాం. ఓకే, ఇది ఒక పాట్, ఇందులోంచి అందులోకి అందులోంచి ఇందులోకి మూవ్ చేయడానికి తప్ప ఏం లేదు. మెట్రో ఎక్సోడస్ విత్ డిఎల్సి బాగుంటాయి బ్రో, మెట్రో గేమ్స్ అన్నీ బాగుంటాయి. Beautiful close up. It's got to be యాక్చువల్గా అదొక అండర్ రేటెడ్ గేమ్ excellent. నన్ను అడిగితే, అంత బాగుంటుంది గేమ్ అది. కిందకి ఇటే వచ్చింది మనం. Incendio. Given what Fluke is known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Incendio. Revelio. బా భలే ఉంది. We found it! It's like staring directly at the moon. పండబయ్య Well, we found ఏ what we ఇది came for. నిన్న రాలేదు భయ్య, Just నిన్న to bring it కొంచెం to the henge. ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళా. ఈ గేమ్ను ఇది ఇంకా అవ్వట్లేదు, ఎంత ఆడినా కానీ సరిపోవట్లేదు దీనికి. మేజర్ అప్డేట్ వచ్చింది నిన్న. అవును, ఏదో మ్యాన్షన్ ఇది అన్నారు, Accio. అదేనా? బ్రహ్మాండంగా ఉంది అబ్బాయి. వస్తా, ఈవినింగ్ వస్తా. ఆల్రెడీ మన స్ట్రీమ్లో కూడా చాలా మంది అడుగుతున్నారు. చాలా మంది గ్రూప్ Well done, Poppy. అవునవును, అందరు నిన్న నాతో భయ్యా మా A good thing too. గృహానికి ఇప్పుడు వస్తారు. అది ఎంత టైం పడుతుంది ఆ మ్యాన్షన్ తీసుకోవాలంటే? Snidgets first. ఇదే 10 We should do as మిలియన్స్ Doran suggested and 10 bring the millions moonstone ఉన్నట్టున్నాయి కదా నా to the దగ్గర అయితే. henge. అండ్ ఇంకోటి వచ్చి లైక్ దాంట్లో Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. వాట్ ఈస్ దిస్ ఏమది యాడ్ ఆన్ థింగ్స్ మొత్తం అన్ని కలిపి ఉండాలంటే అరౌండ్ 17 మిలియన్ పడుతుంది బ్రో. That's the henge, precisely where కానీ యాడ్ Doran ఆన్స్ said it అవసరం would be. లేదు అనుకుంటే But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. అయితే We తీసుకుందాం. knew we were at the cave for the moonstone, things but బాగున్నాయి Doran కదా. didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. ఏదో అప్డేట్ కూడా ఏదో వచ్చినట్టుంది, సీ షోర్ అని ఏదో అప్డేట్, అదేనా? 3GB అప్డేట్. చేస్తా అయితే. I don't think Chase Doran is సాయంత్రం would దానికి knowingly వస్తా, send us ఆడదాం. into danger. You're right. ఏమాడుతున్నప్పుడు I suppose I'm worrying over nothing. హాగ్వర్డ్ Let's లెగసీ. make our way down. We're nearly at the end of this. హార్డ్వేర్ లెగసీ గోస్ట్ రికాన్ రెండు ఒకటేనా? I కాదు think కాదు, అది వేరు ఇది it's వేరు. there. సరే భయ్య, ఈవినింగ్ స్ట్రీమ్లోకి వస్తాను, చేద్దాం అది. ఓకే. Revelio. How's your gran doing, by the way? అమ్మా, Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of it. 2428 బ్రో, మీరు ఎక్సోడస్ విల్ బీ మై ఫస్ట్ గేమ్. ఇంకా ఆడలేదా? ఆడండి బ్రో, గేమ్ చాలా బాగుంటుంది. నా యాక్చువల్గా వన్ ఆఫ్ ద అండర్ రేటెడ్ గేమ్ అది మెట్రో, Gran కానీ గేమ్ మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది. protects those who need it. అదొక సపరేట్ యూనివర్స్లోకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తుంది. Revelio. Definitely you like the game.
We can safely say we know where the moonstone goes. ఇక్కడ పెట్టాలా మూన్ స్టోన్? అబ్బో మామూలుగా లేదుగా రచ్చ. ఇదేనా బుద్ధి బంగారం? డైరెక్ట్ ఎక్సోడస్ ఆడొచ్చుగా బ్రో. ముందు పార్ట్స్కి లింక్ ఏమి ఉండదు కానీ స్టోరీ డ్రైవ్ ఉంటుంది బ్రో. మధ్యలో అక్కడక్కడ కొన్ని పార్ట్స్కి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది స్టోరీ. మీరు బెటర్ ఫస్ట్ నుంచి ఆడితే మీకు ఆ క్యారెక్టర్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది అంతే. పెద్దగా ఆడకపోతే ఆడలేమన్నట్టేమి ఉండదు. అంటే సెకండ్ పార్ట్ లో ఉన్నాడు, ఫోర్త్ పార్ట్ లో యాడ్ అవుతాడు అనమాట క్యారెక్టర్. దానికి ఒక స్పెషల్ రోల్ ఉంటుంది. So I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground మీకు అప్టాక్ వాళ్ళ సిరీస్ ఇష్టం అయితే ఇది No నచ్చుతుంది. one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to ఏ take around. ప్రేమ్ I've బ్రో, managed చాలా రోజుల to see తర్వాత. not one but two moongraph విశేషాలు ఏం dances. She'll జరుగుతుంది? be jealous. You've seen this before? It was చాలా cute రోజుల like the తర్వాత first time. I షాక్. was on high wing or I'd never ఏమైంది, have వర్క్ spotted it. It was అయిపోయిందా? the night I అయితా ఉంది, రిజిస్ట్రేషన్ well, the అయిపోయింది, night I met high wing. బ్యానర్స్ actually, అయిపోయాయి. ఇంకా పాంప్లెట్స్ వాళ్ళకి చెప్పాను, ఇంకా I'd నేనే love to పోయి hear about ఇంటికి how you and పంచాలి. Highwing met. I'd actually like you Nice. to know. అదొక్క వర్క్ About ఉంది, 5 అదొక్క వర్క్ years అయిపోతే ago, ఇక వెబ్సైట్ Highwing కూడా had రెడీ been అయిపోయింది అన్న. captured by poachers. సూపర్. At first, they planned వెబ్సైట్ to రెడీ sell అయిపోయింది, her, but జిఎంబి soon ఒక్కటి ఉంది, decided అదొక్క they wanted పెండింగ్ to ఉంది. kill her instead. అదొక్క టైం More money, అంటే I ఇక suppose. లాంచ్. I'd finally had enough. ఇల్లంట తీసుకున్నావా I freed జీటీఏలో? Highwing and we ran. We'd flown అన్న for ages తీసుకోలేదన్న, when I spotted తీసుకోవాలి. Mooncraft సాయంత్రం dancing తీసుకుందాం below మాకు. and we ఇప్పుడే landed పండబాయ్ వచ్చి faster. చెప్తున్నాడు ఎప్పుడు Felt వస్తావు, like an ఇల్లు alien. తీసుకోవాలి నువ్వు Good అని. one. సాయంత్రం A sign that the వస్తావయ్యా అని. worst was over. What do you mean గృహప్రవేశాలు you'd ఉన్నాయంట, had enough అవి and the ఉన్నాయంట, worst ఇవి was over? ఉన్నాయంట. You see, the night I freed Highwing నాకు was అసలు also the ఒక night నిమిషం I భయ్యా, ran away నాకు from అసలు home. సీ ఆఫ్ థీవ్స్ ఆడాలని ఉంది బ్రో. మీతో I వచ్చేయండి బ్రో, came ఆడదాము. from a family of గేమ్ పాస్ poachers. తీసుకోండి, నాకు ఇంకా 2 నెలలు ఉంది. సీ ఆఫ్ థీవ్స్ ఆడదాం. గేమ్ కాస్ట్ మరి 4000 ఉంది. అవును భయ్యా, గేమ్ కాస్ట్ 1300 ఉంది. 3 నెలల్లో మొత్తం కుమ్మేద్దాం, అదే ఆడదాం, ఇంకా అయిపోద్ది. ఎనీ అన్న చెప్పు. స్క్రీన్ షేర్ I don't know what to Screen say, share, Poppy. డిస్కౌంట్ I లో. can't imagine what that must have been like for you. I never నువ్వు లైవ్ fitted in, చూడకుండా నీకు but స్క్రీన్ the షేర్ older కావాలి. I got, the more తినాలి. apparent it became. చూడమన్నావా ఏమంటున్నావా? To convince my చూడు, parents ఒకసారి to let చూడు. me live with her. చూడమన్నావా? ఓకే. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. మామూలు లేదుగా. I'm glad you escaped. So am I. అసలు అదిరిపోయింది. There were so many కూడా creatures I was పెట్టుకోవచ్చు కదా unable to జీవన. help when I was younger. ఎందుకు భయ్యా Now that's మనకి? all I want to do. బాగుంటుంది నా అది చూసన్నా కొంచెం. చేద్దాం అయితే, దానిదేముంది. నేను యాక్చువల్గా వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టలేదు బ్రో. ఎందుకంటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాలంటే ఫస్ట్ కష్టపడాలి, చెయ్యాలి. ఈ రెండు ఎందుకు వచ్చింది కదా, From everything I've బాగానే వస్తుంది కదా రాణి వచ్చినప్పుడు I've had a అనుకోకుండా. bit of help. మనకి I've సింపుల్ never అండ్ told స్వీట్ గా anyone any of this. అది మళ్ళీ I'm తీసుకురావాలి, glad పేస్ట్ you know. చేయాలి, దాన్ని రెండర్ It's nice చేయాలి. to have someone to talk అవును. about it with. ఇవన్నీ నా స్కూల్ ఏజ్ కూడా నేను బాగా చేసా. యూట్యూబ్ కెరియర్ స్టార్టింగ్ లో. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see ఈ the భయ్యా symbol. గేమ్ కాస్ట్ 4000. మీరు గేమ్ పాస్ పీసీ తీసుకుంటే ఇద్దరం కలిసి If ఆడొచ్చు you సీ collect ఆఫ్ the థీవ్స్. moonstone, నాకు I కూడా can ఇష్టమే make a అది. quick drawing of the symbol for Doran. ఇది కొంచెం వర్క్ అయిపోతే రావచ్చు, Are you కానీ finished వర్క్ with the కావట్లేదు drawing? అసలు. Just barely. మీరు I think ఇది కూడా the తీసుకున్నా అని patterns చెప్పారు. are- ఇది గోస్ట్ రికాన్ బ్రేక్ పాయింట్. At least that's what it looks ఆ, like. తీసుకున్నాను కదా. Didn't the journal say the key to finding the కరెక్ట్ snidget గా ఎండ్ lies in అవుతుందని the ఒక 5 moonlight? minutes ముందు Of తీసుకున్నాను. course. Uh-huh. That's it. లేదు భయ్యా, You need to 900 show this పర్ to మంత్ Doran. గేమ్ Not పాస్ that I అల్టిమేట్, know where to find him at this 350 hour. రూపీస్ పర్ మంత్ Perhaps we గేమ్ should head పాస్ back to పీసీ. the castle and we can track him down after a good night's sleep. ఒక్క నిమిషం అన్న, మళ్ళీ వస్తా. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం Agreed. లైక్ చేయండి, I'm ready to కామెంట్ leave if చేయండి. you are. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ సజెస్ట్ చేయండి. మనకి ఈ గేమ్ ఒక 3-4 డేస్లో అయిపోవస్తుంది. సో ఏదైతే ఇంకా మనం ఏదైనా కొత్త స్టోరీ మోడ్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే మీ సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. అయితే December 18th చూసి కొంటా. December 18th నుంచి వింటర్ సేల్ స్టార్ట్.
గేమ్ పాస్లో వింటర్ స్టైల్ అవేమి ఉండవు భయ్యా. మీకు అమెజాన్లో సేమ్ ప్రైస్ ఉంటుంది. మీకు వింటర్ సేల్ ఉన్నా ఏ సేల్ ఉన్నా వాడు అమెజాన్లో సేమ్ ప్రైస్ ఇస్తాడు. Revelio. ట్వంటీ ఎయిట్కి వచ్చాక ఇవి కంప్లీట్ చేయాలి మనం. యూనికాన్ ఫోల్ ఆఫ్ ద డెట్. సరే మనం ముందైతే రూమ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్లోకి వెళ్దాం. స్టీమ్ బ్రో అంటుంది గేమ్ తీసుకుంటారా? ఓకే ఓకే సారీ నేను షూర్. మొత్తానికైతే గేమ్ తీసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయారు. మన బట్టలు ఎంతవరకైనాయో. సరే అవనే స్టీమ్లో సీ ఆఫ్ థీవ్స్ రావచ్చు. ఓకే ఓకే సారీ నేను ఎక్స్బాక్స్ ఏమనుకున్నాను. సారీ బ్రో. లాస్ట్ సేల్కి 700 రూపీస్కి వచ్చింది బ్రో ఆ గేమ్. ఓ నైస్. అంతే బ్రో. గేమ్ ఓన్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం స్టీమ్లో కానీ ఎపిక్లో కానీ కొనవచ్చు. మన గేమ్ జస్ట్ ఆడేసి ఇంకా క్లోజ్ చేయడానికి అవసరం లేదు, జస్ట్ ఆడడం వరకు అనుకుంటే మీరు అన్నది కరెక్టే. మన ఓన్ కావాలంటే గేమ్ పర్చేస్ చేయాలి, లేదు అనుకుంటే రెంట్కి తీసుకోవాలి. ఇదేంటి ప్రతిసారి వెళ్ళిపోతాయి ఇవి? నేను అమ్మ చచ్చ. ఓ రెడీ. అంతే అంతే గేమ్ పే బెటర్. Hogwarts. I should let Deke know about the newborn Thestral. ఎంత ఇవి? ఇది 18 మినిట్స్ 28 మినిట్స్ తర్వాత రావాలి. మిషన్ కంప్లీట్ చేయాలంటే. ఓకే నైస్. సారీ
Sorry. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఈ గేమ్ కూడా ఇంకొక 3-4 డేస్లో ఎండ్ అయిపోతుంది. మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుని ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ స్టోరీ గేమ్ మీద ఆడాలని. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the moon calves made. సరే, ఇది ఎంత టైం పడుతుంది? 8, 30, 28, 27. నైస్. Meet Bobby in the Forbidden Forest. Bobby. Revelio. And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept... If you're right... We cannot afford to lose the Snidgets once again.
Not sure how I'd fare in a little place like this. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalfs made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are ఫ్రెండ్స్ hidden? ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ Doran's చేయండి, waiting నచ్చితే for us just సబ్స్క్రైబ్ up చేయండి. ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual snidget. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Revelio. Levioso. Levioso. Revelio. Incendio. Incendio. Levioso. Incendio. Defender. Levioso. Incendio. Defender. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Defender. Incendio. Revelio. Accio.
Revelio. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what Redragon. happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. Accio. As for how to go about that, you may know better than anyone. Accio. I wonder if the pillars move at all. ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న కాల్ ఉంది, జస్ట్ అందుకే హోల్డ్ చేశాను. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Accio. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Accio. Perhaps it has to do with the light in the darkness.
do with the light in the darkness? Accio. అది సెట్ అయింది, ఇది ఎందుకు సెట్ అవ్వట్లేదురా? Perhaps it has to do with the light in the darkness. It has to do with the light in the darkness. అదే కదా చేస్తున్నా. Accio. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Accio. ఇది కూడా Accio. Perhaps it has to do with the light in the darkness. హాయ్ రుత్విక్, హాయ్ సార్, బాగున్నారా అంట. అంతే రుత్విక్, అంతేలే. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండమ్మా. మంచి బంగారంలో
I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. I wonder if the pillars move at all. This castle's hiding all sorts of secrets. Perhaps it has to do with the light in the darkness. Accio! That did it! Look, Doran, a doorway! Oh, Redamma. I suspect we all know what lies beyond that. Redabba puzzle. And now, ఒకసారి వస్తుందయ్యా పజిల్ మీద చిరాకు. at least for a time. You're not coming in with us. If the Hi, snippets money are bro. Hi, hi. the herd will want to see the truth of it for themselves. Hi, money bro. తిన్నారా? అయిపోయిందా భోజనం? Go on without me. I will rejoin as soon as I am able. Now here's a sad looking place. నువ్వు మమ్మల్ని చంపడానికి Revelio. that we can know it. ఈ దెబ్బకి 28 రావాలి ర్యాంక్.
ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు లైక్ చేయండి, నచ్చితే కామెంట్ చేయండి. Revelio. So many books. You haven't seen my grand study. నాకు నీ స్టడీతో ఎందుకు అక్క? వద్దు, నువ్వు వద్దు, నీ స్టడీతో వద్దే వద్దు. Look at the murals on the wall. Incendio. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Revelio. మనకి కాయిన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. Revelio. Incendio. Depulso. Incendio. Depulso. Incendio. I'll wager this Revelio. is the dead end it seems to be. But how to get through? Leviosa. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. The plates on the floor have symbols on them. Accio. Depulso. దీని మీద ఏం సింబల్ ఉంది? ఓకే, అన్నిట్ల మీద కూడా అదే ఉంది Accio. కదా. Wingardium Leviosa. Accio. Depulso. Revelio. Lumos. Lumos. Descendo. Lumos. Incendio. Lumos. Lumos. Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Revelio. Your Gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Lumos. Lumos.
Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Repulsor. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Leviosa. Revelio. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.
యాక్చువల్గా మనం చేసింది కరెక్టే కదా. అర్రే మళ్ళీ ఎటు పోయినాయి రాయి. ఒకసారి రీసెట్ చేస్తే మళ్ళీ పోతుంది. అరే అరే కట్టే చేసినాం. జరగక్క జరుగు. Incendio. కాదు Leviosa. Accio. How clever. వచ్చింది, ఓపెన్ అయింది అయితే. ఓకే నైస్. Look at this place. Little puppy sweeting. Forgot how to cover your tracks? Defeat the poachers. What was that? More Dora, that's for certain. You made a mistake. Shall we finish what we started? Redragon. Glacier. That returns back on ball. Not the brightest child. The pendant. Never like vegetables. మన నాది ఎంత చేతులు వచ్చేసినాయి. A man with a horse body. The fight. Stop right there. Incendio. What? Stop right there. Back to the dirt. Back in the ground. Incendio. Never like this. I can make much of you. Back to the ground.
Revelio. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have done this. But Doran told me. Finish your work here, brother. All the divine have not yet come to pass. Revelio. There they are. ఏంటవి ఏంటి ఎగ్స్ అవి దేనివి Now, all that remains is to break the charm. ఎందుకు You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. అది షూడ్ మీ ఓకే మీ ఇష్టం మ్యాజిక్ ఎగ్స్ ఏ భలే క్యూట్గా ఉన్నాయి They're lovely. నైస్ కిటీ But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, Revelio. I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. అయ్యా స్వామి 28 వచ్చిందా ర్యాంకు 28 కమన్ అర్రే కొంచెం ఉంటే 28 వచ్చిగా బయటికి జంప్ చేయాలనియా చడయ్యా స్వామి
ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అలా కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. It's like a place right out of a story. I'd be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. You sound as if you could use some help. A dear friend of mine in Feldcroft is at his wit's end due to the relentless attacks on his hamlet by Ranrock and his loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. నైస్, ఏమైనా పంపిస్తాడు, మిస్ అయ్యాడు అనమాట. You sent crates of cabbages to battle Ranrock's loyalists? I did indeed. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they will simply leave Feldcroft alone. I wonder if you might track the 2 crates down and deliver their contents to my friend Bernard Indiai. I simply can't leave my shop at present. Very well, sir. I shall keep an eye out for 2 crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. What do you have for sale? I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Welcome, welcome. Do have a look around. Confringo! Revelio! Aloha Mora. Revelio. ఇంత చేస్తే ఒక లార్జ్ టేబుల్ ఇంకో బసాను ఓరయ్యా. తర్వాత వస్తుంది సంగతి, తర్వాత చెప్తా. Creative Chinese chomping cabbages is somewhere in this room. What gave you the right to free that? Incendio. Glacier. Incendio. Accio. Domination.
That's one crate in hand. I only need one more. Blazes! Defender! No! Incendio! Accio! No! What have you done? Accio! Blazes! Incendio! Aloha Mora. Descender. Oh, no, you don't. Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. Accio. Incendio. Reparo. Revelio. Reparo. Revelio. Reparo. Silence himself will be proud. This could prove dangerous if I'm not careful. Up for a bit of dying, are we? I can see why Feldcroft needs help. Randox loyalists are hiding out near Feldcroft. Oh, they must have a crate of Chinese jumping cabbages. Blazes! Confringo! Incendio! Woken up. You're very weak. Revelio. That's all the crates of Chinese chomping cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Hello there. Do you have the special delivery from my dear friend Eddie?
Hello, Mr. Ndi. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect. I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, Feldcroft. What do you have? At last, some reinforcements. Hopefully this is enough to thwart the goblins. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? Nothing clears the cobweb. A castle. Must have been quite stately in its time. Reparo. Revelio. Reparo. Revelio. Reparo. There's no telling what lies in wait for me in there. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. వచ్చేసా Wait, Anne, please. నేను వచ్చేసా Ominous. He was willing to put the whole hamlet and in danger on the chance that some old relic could help to heal me. బాబు sorry, అమ్నెస్ కొంచెం మాట్లాడమ్మా Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I థ్యాంక్ యూ received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous. Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind.
Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Accio! Accio! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Bombarda! Accio! Fringo! Potato! Incendio! Bombarda! Places! Accio! Incendio! Bombarda! Incendio! Accio! Revelio! Accio! There weren't this many in theory before. And there's no sign of Sebastian. Imperial. Crucial. Bombarda. Crucial. Imperial. Bombarda. Glacier. Crucial. Leviosa! Bombarda. Imperial. Crucial. Potato. Bombarda. Fringo! Crucial. Imperial. Glaciers. Bombarda. Crucial. Fringo! Crucial. Hold on a moment.
I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic. Hi, and said he'd learned how to Lakshmi use it. Nagateja. Bro, Carvings on the headphones relic ఏం were యూజ్ చేస్తున్నావు? inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's Corsair controlling them. wired This is V2. powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Hi bro, Threatened to go welcome the to the head stream, master if you Lakshmi heard of Sebastian dealing with Nagateja. dark magic. I need to get to And Hogwarts. I మీరు must get సబ్స్క్రైబ్ Professor చేయకపోతే back సబ్స్క్రైబ్ first. చేయండి మీకు Twist నచ్చితే. the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Be careful. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Revelio. బో లూట్ గట్టిగా వచ్చింది అక్కడ. Accio. Revelio. Bombard. Imperial. Glaciers. Bombard. Bombarda. Bombarda. Glaciers. Imperial. Revelio. Accio. That ledge. Accio. Wingardium Leviosa. ఇక మా పుర్రెలతో బ్రిడ్జ్ అసలు వేరే లెవెల్ ఇది. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. There's Sebastian. Isn't this incredible? ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు కొంచెం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. హాయ్ లక్ష్మి బ్రో, గేమ్ ప్లే నచ్చితే లైక్ చేయి బ్రో, కామెంట్ చేయి, నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ This చేయి. will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control. I had to fight the Inferi all the way.
What have the two of you done? Accio relic! Solomon, don't! The relic! You'll pay for this! I'm ending this now! Relic, Imperium, Accio.
Revelio. Revelio. Sorry, it had to be done. Okay guys, thanks for watching the live. రేపు కూడా 2 o'clock లైవ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి చూద్దాము ఈ బీచ్లను ఎలాగే చంపుదాం ఏంటనేది. థ్యాంక్ యూ.